Hello students, welcome to all of you on this channel. Our today's topic of discussion is the criteria for feasibility or spontaneity of a process. So generally feasible, spontaneous दोनों terms ਨੂੰ मतलब same जे consider ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, but there is a little bit difference between these two terms. So spontaneous processes या फिर spontaneity ਉਹ वाले processes ਹੁੰਦੇ ने ਜਿਹੜੇ खुद ब खुद हो जाते हैं. So spontaneous processes are those processes which occur by their own. But the word feasibility is preferred in such cases when the process may not take place by itself, but it has the urge to take place, and in fact it goes on if once initiated by some means. मतलब एक बार अपन इथे initiation करनी पैंदी है process ਨੂੰ proceed करने के लिए. After that the process की होगा spontaneity, मतलब खुद ब खुद जड़ा start हो जाएगा. For example, if water in a house water tank does not fall by itself, but it continues to fall if a tap connected to is open. मतलब एक बार अगर आप वो टैप खोल दिए उस तो बाद जड़ा वाटर है वो खुद ब खुद जड़ा fall होना की हो जाएगा, start हो जाएगा. So we already discussed in previous chapter that this is the spontaneity criteria in terms of entropy, that if delta S system plus delta S surrounding is greater than 0, then the process is irreversible, and generally all reversible processes are spontaneous in nature. That's why if delta S system plus delta S surrounding is greater than 0, then the process is spontaneous or feasible process. But if delta S system plus surrounding is equal to 0, then the process is reversible, or we can say that the system is in state of equilibrium. Reversible process ਉਹ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ forward ਤੇ backward direction ਦੋਨਾਂ direction ਦੇ ਵਿੱਚ proceed ਕਰਦੇ ਨੇ, and irreversible ਉਹ process ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ direction ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ flow ਕਰਦੇ ਨੇ. So ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ simple conclusion ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ greater than ਦਾ sign ਹੈ ਤਾਂ spontaneous ਹੈ, ਅਗਰ equal to the sign ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, reversible process. So इत्थों जड़ा ਆਪਾਂ spontaneity criteria ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ entropy ਦੀ terms ਦੇ ਵਿੱਚ. But ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, entropy ਦੀ factor ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ entropy ਦੀ criteria ਦੇ ਲਈ we have to know the entropy of system plus entropy of surrounding. That's why the entropy criteria is not very convenient. So इस करके ਆਪਾਂ criteria find करना in terms of some other thermodynamic quantities, for example internal energy, enthalpy, Gibbs free energy, and Helmholtz or work function. So ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ derivation ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ. ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ proceed ਕਰਦੇ ਹਾਂ ds system plus ds surrounding is greater than and equal to 0. This is for infinitesimal process, means ਇਹ same ही criteria लिखा, but this is for infinitesimal small processes. So ਇੱਥੇ भी greater than represent करूँगा, irreversible process equal to represent करूँगा reversible process. So if next है, if surrounding lost heat q del q, small amount of heat reversibly and isothermally at temperature T, then the same amount of heat is absorbed by the system, then the entropy change for surrounding is equal to minus, because here heat loss मतलब इतने heat ਦੇ ਵਿੱਚ loss हो रहा है, इस करके minus ਦਾ sign आ जाएगा. And according to first law of thermodynamics, the small amount of heat is equal to du plus p dv, small increase in volume. This is the expression if work is the work of expansion, small amount of work is done by the system here. And here put the value of this q into this equation. So small amount of entropy change in surrounding is equal to minus du plus pd upon temperature. Now put this value of ds, मतलब entropy change, small entropy change of a surrounding, which is equal to this factor. Put this value into this equation first. After putting this value, the equation first becomes ds system minus du plus pdv upon temperature. This whole factor is greater than 0. Now considering temperature, LCM ले लो ना दोनों factor का, तो इत्थे क्या होगा, tds minus du minus pdv is whole greater than 0. From here we conclude that tds is always greater than equal to du plus pdv, where d
entropy change for the system, entropy change for the system। इथे system ਦਾ सिर्फ omit ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, वैसे जो ये entropy change है ये ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ system ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ point बहुत important है कि इथे ਜਿਹੜੀ entropy change है this is the only for the system। So this equation, which is equation number 3rd, this is the basic equation which leads to number of criteria for predicting the feasibility of a process। The equation is, again I am going to write the equation number 3, that TDS is always greater than equal to DU plus PDV। So this is the basic equation जिसको अपन number of other equation जड़ियां derive करनियां ने, मतलब number of spontaneity criteria जड़े find out करने हैं। So इस दे विच जड़ा greater than ਦਾ sign है वो represent कर रहा irreversible process, and जड़ा equal to the sign है ये represent कर रहा reversible process नु, and this greater than sign it represent irreversible process। So first अपन find out करना spontaneity criteria in terms of entropy change of the system। First is that we are going to find out the spontaneity criteria in terms of entropy change of the system। So इसके लिए की करना, कंसीडर करना अगर इंटरनल एनर्जी ते वॉल्यूम सिस्टम दा की होवे कांस्टेंट, मींस U, that is internal energy is equal to constant and volume of the system is also constant। हुन अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है मतलब इनिशियल इंटरनल एनर्जी ते फाइनल एनर्जी दी वैल्यू अगर सेम है, सपोज कर लो 2 किलोजूल पर मोल है ना, ता डेल्टा U दी वैल्यू की होगी U2 minus U1, that is 2 minus 2 is equal to 0। सो इहदा मतलब किया du मतलब स्मॉल चेंज दे लई इहदी वैल्यू की होगी 0। सिमिलरली अगर वॉल्यूम दी वैल्यू कांस्टेंट है तो dv चेंज इन वॉल्यूम की होगा 0। And suppose it is equation number 1st। Now put these value, that du is equal to 0 and dv is equal to 0 in this equation, that is equation number 1st। After putting these value, the expression becomes TDS। We are considering the volume as a constant, sorry, internal energy as a constant and volume as a constant। This whole is greater than equal to 0 because this term is equal to 0 and this factor is equal to 0। So इथों कंक्लूजन ये निकल रहा है, ये जो टेम्परेचर है जो राइट हैंड साइड पे जाऊगा ये की हो जाऊगा 0 दे विच कन्वर्ट हो जाऊगा। So ds at a constant internal energy and volume is always greater than equal to 0। This is a very important and this is the spontaneity criteria in terms of entropy change। So here this greater than sign represent the irreversible process and this equal to sign it represent the reversible process, and these two subscript represent the constancy of these two variables। So this is the in terms of entropy change। Next है in terms of internal energy change of the system। इंटरनल एनर्जी दे लिए अगर आप स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया फाइंड आउट करना ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ entropy ਨੂੰ constant। Similarly if volume of the system is constant, if entropy is constant the change in entropy is equal to 0, and if volume is equal to constant then the change in volume is also equal to 0। and put these value in equation number 1st। after putting these value TDS left hand side की हो जाएगा 0 because ds दी वैल्यू की है 0 is greater than du, कला du रह जाएगा, plus PDV, dv दी वैल्यू की है 0। and we are considering the entropy and volume as a constant। so conclusion is this, du at a constant entropy and volume
इतने साइन देखो लेस देन दैट, मतलब इंटरनल एनर्जी तो लेस देन द साइन है, but लेस देन इक्वल टू 0. So here again this equal to sign stands for reversible process, and the less than sign it represents the irreversible process. So this implies that if the process is under constant condition of entropy and volume, it is always occurs by decrease of internal energy, and if internal energy is decreased then the process is irreversible, because agar less than the sign है तो irreversible process है. And if there is no change in internal energy, means du the value 0, then the process is the reversible process. So this is the spontaneity criteria in terms of internal energy. Next we are going to discuss about the spontaneity criteria in terms of enthalpy change. Third है in terms of enthalpy change of the system. Now by the definition of enthalpy, H is equal to U plus PV. Upon differentiation this equation, suppose it is equation first, upon complete differentiation, this we already discussed, dH is equal to du plus P into dV plus volume into derivative of this pressure term. So from here we find out the value of du plus P dV. सिर्फ ए वाले फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, and this is equal to dH minus this whole factor. If we consider this on left hand side, it has this minus sign, and we know from this equation first put the value of du plus P dV from this equation second into this equation first. After putting this value, TdS is greater than equal to du plus PdV रखे. हुन इत्थे du plus PdV दी जगह ते की है dH minus volume into dP. Okay. Now if we consider that entropy and pressure of the system are kept constant. Now entropy is a constant and pressure is a constant, so the change in entropy is equal to 0 and the change in pressure is equal to 0. Suppose it is equation number 3rd. Now put these value into this equation 3rd, then this 3rd equation becomes, here left hand side is equal to 0 is greater than equal to dH at a constant entropy and pressure minus dP is equal to 0 here. So from here we conclude that the change in enthalpy, small amount of enthalpy change, because dF is always less than equal to 0. So here also this equal to sign represents the reversible process, and the less than sign it represents the irreversible process. So this is the spontaneity criteria in terms of enthalpy change. Next, fourth spontaneity criteria is in terms of work function. Spontaneity criteria in terms of work function. So according to the definition of work function, A is equal to U minus TS. Upon differentiation this equation, dA is equal to du minus T into ds minus S into dt.
From here we find out the value of TDS. TDS ਨੂੰ ਆਪਾਂ left hand side ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ TDS positive ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ and du minus s dt as such ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ dA ਹੈ ਜਦੋਂ right hand side ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ minus ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। Now in first equation put this value, put the value of TDS from equation second into the first equation. Put this value, that is equal to du minus s dt minus dA. So du minus s into dt minus dA is greater than equal to du plus p dv. Now du, these two terms cancel out with each other. Minus s dt minus dA is greater than equal to p into dv, or we can write it in this form. Sign same रहेगा, sorry sign change होगा दोस्तों, हाँ जी साइन चेंज होगा बिकॉज आप माइनस का जो साइन है वो इधर नहीं लगे था, पहला आ वाली चीज ग्रेटर देन सीगी, हुण आप साइन चेंज करता कंप्लीटली तो ये अगे माइनस आ जाऊगा तो लेस देन इधर ग्रेटर देन साइन सेगा, हुण ग्रेटर देन का साइन इस साइड की होगा, ओपन होगा। ओके, नॉट इफ वी कंसीडर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एज अ कांस्टेंट, then dt is equal to 0 and dv is equal to 0. Put these value into equation number 3. So 0 plus dA at the constant temperature and volume is less than equal to 0. So conclusion is dA at a constant temperature volume is less than equal to 0. Here again the equal to sign represent the reversible process and this less than sign it represent the irreversible process. So this is how we calculate the spontaneity criteria in terms of work function. Simply a basic equation है, थोनों सब नू पता होनी चाहिए वे किवें आई है। हुण तुसी different thermodynamic quantity दे लिए अपा criteria नू की कर रहे हैं, derive कर रहे हैं। So बस तुसी ये देखना इसी जगह ते तुसी इस दी वैल्यू पुट कर देनी है। हुण इस पर्टिकुलर केस दे विच आपां की कीता TDS दी वैल्यू जेहड़ी पुट करके इस थे मतलब इस इक्वेशन दे विच पुट करती। मींस तुसी सिर्फ बेसिक इक्वेशन नू देखना अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड जेड़ा थर्मोडायनामिक क्राइटेरिया तुसी खुद जेड़ा हो डिराइव कर सकते हो। नेक्स्ट एंड द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट thermodynamic criteria is the criteria in terms of free energy change. This is important, although all are important, but this is very important. So according to definition of free energy, G is equal to H minus Ts. Now put the value of enthalpy, that H is equal to U plus PV, that we all know. Put this value of enthalpy into this equation. G is equal to U plus PV minus Ts. Now differentiation of this whole equation, it becomes dG is equal to du plus P dV plus V dP minus T ds minus S dt. So from here du plus P dV, from here du plus P dV is equal to dG minus these three quantities. After going in left hand side their sign changes, minus V dP plus T ds plus S dt. Now in the basic equation we have to put these value, we have to put the value of du plus P dV into this equation. So TDS is greater than equal to dG minus VdP plus TDS
plus SDT. Now TDS cancel out with each other. So dg minus VdP plus SDT, and we can also write it in this form कि जो variables ने उन्होंने left hand side पे ले जाओ ऐसा. Now keeping pressure and temperature constant, so dP is equal to 0 and dt is equal to 0. Put these value into this equation. Suppose it is equation number 2. So dg at a constant pressure and temperature minus 0 plus 0 less than equal to 0. Main conclusion हैगा dg is always less than equal to 0 if we consider pressure and temperature as constant. So again same as we discussed, as I said you in previous cases, that the sign equal to represent the reversible process and the sign less than represent the irreversible process. So इत्थे main conclusion अगर आप इन्हों completely focus करना ਤਾਂ gives free energy the terms ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ spontaneity criteria है वो की है, अगर dg the value less than 0 है ਤਾਂ process की होगा spontaneous होगा. Okay, and if dg at constant pressure and temperature, अगर इसकी value greater than 0 है तो process की होगा non spontaneous. And अगर dg the value equal to 0 है then the process will be in equilibrium state. So A has spontaneity criteria in terms of gives free energy. Now next topic is the limitation of criteria of spontaneity. Although we discussed about the different spontaneity criteria in terms of number of thermodynamic quantity, but still there are limitation in case of criteria of spontaneity. A key limitation. The first limitation is it cannot predict the rate at which reaction proceed. मीनस ये दसता दिंदा कि कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही, बट ये कदे नहीं दसदा कि किस रेट ते रिएक्शन जिहड़ी हो रही है, मीनस किन्नी ओदी जिहड़ी स्पीड है, किन्ने दिनां च हो रही है ना, ये सब नहीं दसदा. Second limitation is it never tells us about the extent upon which reaction occurs. It again cannot be predicted. Extent का मतलब हुंदा कि किस डिग्री तक, किस स्केल तक, मीन्स किस पर्टिकुलर डिग्री तक आप बिलीव कर सकते हैं कुछ चीज हो सकती है ना, कुछ मतलब बाउंड्री होंदी है हर चीज की, भी इदों बाद चीज हो नहीं सकती. सो इहदे बारे में उन्हें कुछ नहीं दसिया स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया ने. स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया जस्ट दसदा भी रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही. एंड द लास्ट इज द mechanism which the reaction follows cannot be determined. ये तो understood ही है. ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ. ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਆਫ ਸਪੌਂਟੇਨੀਟੀ ਜਿਹੜੀ. And the last topic of our today's lecture is the advantage of, this is the important question, advantage of free energy change criteria over entropy change. सो हुण पहला आपां पिछले चैप्टर दे विच स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया जस्ट एंट्रोपी चेंज दे लई कीता सी, ते हुण आपां काफी सारे थर्मोडायनामिक क्वांटिटी दे लई कीता. तां अगर आपां स्पेसिफिकली इन्हां दोनां दी गल करिए तां फ्री एनर्जी चेंज दे लई ऑब्वियसली कोई एडवांटेज मतलब कुछ प्लस पॉइंट होगा तां ही नवां एंट्रोपी क्राइटेरिया आया.
सॉरी ताई नवा जिहड़ा वो स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया आया। तो जिहड़ा क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी है इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी चेंज वो की आपां हुणी करके हटे हैं DG एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड टेंपरेचर इज ऑलवेज लेस दैन इक्वल टू 0। ये ज्यादा मतलब वधिया वे आ स्पॉन्टेनिटी नूं दस्सण दे लई। Why it is so? Because it required the free energy change of the system only। मैं पहला भी कहा होया कि जिन्ने भी आपां हुण कीते सब दे लई मैं फर्स्ट पॉइंट लिखिया सी ऑफ द सिस्टम सब दे विच मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ फ्री एनर्जी चेंज आपां नूं ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆ at a constant pressure and temperature। This criteria depends only on the state of system and it does not involve any interaction with the surrounding। समझ रहे हो ना, इत्थे सिर्फ आप सिस्टम की गल कर रहे हैं, इत्थे आपां नूं फ्री एनर्जी सराउंडिंग दी नाल आपां कोई डील नहीं कर रहे, मतलब कोई इंटरैक्शन नहीं है। बट जदों आपां इंट्रोपी क्राइटेरिया कीता सीगा, इंट्रोपी क्राइटेरिया दे लई आपां की कीता सी डेल्टा S टोटल इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 0 मींस उस दे विच डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग is always greater than equal to 0 for spontaneity of the process। means entropy criteria ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ combined ਜਿਹੜੀ entropy change ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ of the system and surrounding for any process to be spontaneous। therefore entropy criteria is not very convenient। why it is so? because it involves the interaction of not only system बट also of the surrounding। मतलब सिंपल लैंग्वेज है कि इत्थे आपां नूं दो दी एंट्रोपी देखनी पै रही है, दो दे लिए आपां नूं वैल्यू कढनी पै रही है सिस्टम ते सराउंडिंग दे लई। बट इत्थे आपां सिर्फ सिस्टम दी gives free energy find out करनी है of a system only। so this is the advantage of free energy change criteria over entropy change criteria। that's it for the day students।